Hi, Aiva. Hello, Aiva. Hello, Aiva. Hi, Aiva. रेकर्ड भइरहेछ कि Record boy पनि केही छैन. Let's say Aiva. Aiva is the best. Eva Batrai. This is Eva Batrai is the best girl in the world. Thank you. नचाच्नु भोलि जान्छु छैन त भोलि त पनि जाने भन्नु फेरि Yes. Yes. सिरुलाई छोडेर म कहाँ एक्लै जान सक्छु र तैँले थाहा छ आइवा तैँले त्यो ग्रुप च्याटमा भोलिदेखि भनेर लेखेकै छैन लेखा छ त भोलि Good afternoon. Can you hear me? Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon, Hello. sir. Can you hear me? Yes, sir. Good afternoon. Screen share was an enna? Yes, sir. As the thrombocytopenia गरौँला भोलि चाहिँ प्लास्टिक एनिमिया र मेगालोब्लास्टिक एनिमिया गरौँला है हुन्छ सर भोलि पनि भोलि त भोलि कति बजे गर्ने त भोलि 11 to 12 गर्दा हुन्छ सर 9 to 12 हाम्रो पोस्टिङ वहाँ वार्डमा पोस्टिङ क्लास हजुर 9 to 12 भनेपछि 1 to 2 पनि मेरो त्यो हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ न त्यो पर्सि गरौँला नि त हुन्छ हुन्छ सर कि तिमीहरूको भ्याउँदैन भने म चाँडो चाँडो लिदिउँला भोलि नै लिउँला तर कति बजे लिने त कस्तो 2 to 3 लिनु पर्यो कि 2 to 3 लिँदाखेरि चाहिँ ल ल म आज विचार गर्छु क्लास स्टार्ट गरे हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ यस सर हुन्छ Okay, so today I'll be talking about thrombocytopenia. So platelets are small, that is 2 to 4 micromillimeter by 0.5 micromillimeter. It's unnucleated, so there is no nucleus in the platelet. Unnucleated cytoplasmic bodies derived from megakaryocyte in the bone marrow. So bone marrow ma chai timro megakaryocytes haru huncha हैन अनि megakaryocytes is very large है एउटा megakaryocyte I think 1000 देखि 3000 platelets हरु चाहिँ बन्छ सो megakaryocyte चाहिँ तिम्रो बोन म्यारो बाट निस्किँदाखेरि चाहिँ you can see here हैन यो सानो 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 चाहिँ यो एन्डोथेलियल सेल बेरियर भनेछ नि हो त्योबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फ्र्यागमेन्ट्स भएर तिम्रो प्लेटलेट भन्छ है these are unnucleated there is no nucleus it's biconcave हैन तिम्रो कन्वेक्स हुन्छ है त कन्वेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ प्लेटलेटको यो यसमा देखेछ होला है कन्वेक्स छ नि हैन यो प्लेटलेटको 1 2 3 4 लेखिरहेछ नि यसको बाइकन्वेक्स शेप छ है त सो मेगाक्यारियोपोइसिसको कुरा गर्दाखेरि यसको थ्रोम्बोपोइटिन ले गर्दाखेरि हुन्छ अर्को चाहिँ इन्टरल्युकिन 3 इन्टरल्युकिन 6 एन्ड इन्टरल्युकिन 11 ले गर्दाखेरि चाहिँ मेगाक्यारियोपोइसिस हुन्छ है त फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ स्टेम सेलबाटै आउने हो है माइलोइड प्रोजिनेटर है माइलोइडबाट आउँछ एउटा लिम्फोइडहरु हुन्छ हैन यो टी सेल्सहरु आउने प्लाज्मा सेलहरु लिम्फोइड भयो यो चाहिँ आरबीसी यिनीहरु आउने चाहिँ माइलोइड सेल्सहरु भयो माइलोइडबाट चाहिँ तिम्रो मेगाक्यारियोब्लास्ट हुन्छ पहिला है सो फर्स्टमा चाहिँ मेगाक्यारियोब्लास्ट त्यसपछि प्रो मेगाक्यारियोसाइट त्यसपछि मेगाक्यारियोसाइट त्यसपछि चाहिँ प्लेटलेट्स भएर आउँछ है त सो मेगाक्यारियोसाइट सम्म चाहिँ यिनीहरु बोन म्यारोमा हुन्छ है सो मेगाक्यारियोब्लास्ट प्रो मेगाक्यारियोसाइट र मेगाक्यारियोसाइट चाहिँ
they are inside the bone marrow. But after your megakaryocyte form, it turns into fragments and changes into platelets. They are small in size, they are unnucleated, and the lifespan of platelets is only 10 to 14 days. So normal platelet count is about 1,50,000 to 4,50,000. So there are 4 zones you should be aware of. So peripheral zone ma glycocalyx ra membrane huncha. That's the peripheral region. One ma cha ni हैन. यसमा चाहिँ GP1A, sorry, GP1B र GP2B, 3A भन्ने हुन्छ है. So that's our anchoring proteins that are very useful, and deficiency of it causes diseases. अर्को चाहिँ structural zones, that is in 2, that's microtubules, actin G, अनि myosin. Organelle zones मा चाहिँ there are alpha granules, dense bodies, and these deficiency might also lead to diseases. So dense body मा चाहिँ usually non-protein substances हुन्छ. So ADP, ATP, serotonin, adrenaline, calcium, right? So यसमा चाहिँ calcium dependent clotting factors हरुको लागि help गर्ने तत्वहरु हुन्छ है dense bodies मा चाहिँ. So vitamin K dependent clotting factors and 2, 7, 9, 10, protein C and S हुन्छ नि त्यो activate गर्नलाई चाहिँ dense body मा हुन्छ त्यो calcium. अर्को चाहिँ alpha granules मा चाहिँ usually it provides it's protein structures हरु हुन्छ. यसमा चाहिँ usually von Willebrand growth factors हरु हुन्छ है, clotting factor 13 हरु हुन्छ. So अर्को चाहिँ membrane systems हरु हुन्छ, that is open canalicular र dense tubular system हुन्छ है त. So this is the structure of a platelet. So it consists of structural zone, peripheral zone, organelle zone, and membrane systems. Okay, and megakaryopoiesis मा thrombopoietin है receptors हरुमा thrombopoietin ले act गर्छ. Interleukin 3, 6 and 11 ले गर्दाखेरि चाहिँ megakaryopoiesis हुन्छ. सुरुमा megakaryoblast हुन्छ, त्यसपछि pro-megakaryocyte हुन्छ, त्यसपछि megakaryocyte, and only then platelets are formed. Platelets चाहिँ तिम्रो unnucleated हुन्छ है त, and it is usually not seen inside the bone marrow. It's only seen in the peripheral blood smear, and which is biconvex shape. Now coming to functions of platelets, so it maintains homeostasis, helps in coagulation. So platelet factors and phospholipids have a role in formation of prothrombin activator in the intrinsic pathway of coagulation. So intrinsic pathway 2719 मा चाहिँ ATP ले चाहिँ help गर्छ है. ATP and calcium helps in activating the vitamin K dependent factors. अर्को चाहिँ it's essential for clot retraction. The platelet contractile proteins र cytoskeleton ले चाहिँ it helps in clot retraction है त. So you can see here तिम्रो von Willebrand factors चाहिँ तिम्रो alpha granules मा हुन्छ. So endothelium है त, यो endothelium Willebrand factor जान्छ. von Willebrand factor ले चाहिँ GP1B सँग anchor अनि GP1B को deficiency भन्छ Bernard-Soulier syndrome. So you can see here है. अर्को चाहिँ there is another complex that helps in platelet aggregation. So and ADP that is present in platelet aggregation चाहिँ usually तिम्रो GP2B र 3A ले गर्छ है त. So you should be knowing this. So एउटा hemostasis भयो, coagulation भयो, अर्को चाहिँ for clot retraction. So you should be knowing the function of platelets. So can anybody say platelet deficiency भयो भने चाहिँ clotting time बढ्छ कि prothrombin time बढ्छ कि? Can you hear me? Hello? Hello?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, कुन चाहिँ बढ्छ त? प्लेटलेट डिस्फङ्क्सन भयो भने के चाहिँ बढ्छ? ब्लिडिङ टाइम, क्लटिङ टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपिटिटी कुन चाहिँ बढ्छ? Can anyone say? Bleeding time, sir. Okay, so good. So Sir, bleeding time bleeding चाहिँ time- बढ्छ है त? Bleeding time चाहिँ बढ्ने हुन्छ. Okay, good. So now coming to thrombocytopenia, it's defined as reduction in platelet counts less than 1,50,000. So the causes are destructive thrombocytopenia as एउटा हुन्छ, that is immune mediated or non-immune mediated. अर्को चाहिँ sequestration हुन्छ, अर्को impaired platelet production हुन्छ, अर्को that leads to thrombocytopenia. So destructive thrombocytopenia is immune mediated मा चाहिँ idiopathic thrombocytopenic purpura, neonatal autoimmune thrombocytopenia, infection, heparin induced thrombocytopenia, which is immune mediated. Also, non-immune mediated as DIC, hemolytic uremic syndrome, thrombotic thrombocytopenic purpura, Kasabach-Merritt syndrome, infection भयो. अर्को sequestration मा चाहिँ hypersplenism, hypothermia, burns, impaired platelet production मा चाहिँ hereditary disorders, acquired disorders, aplastic anemia, myeloid syndrome, myelodysplastic syndrome, infiltrative process neoplasia, osteopetrosis, nutritional deficiency states, drug and radiation induced. So these all causes thrombocytopenia, right? So idiopathic चाहिँ immune thrombocytopenic purpura भन्छ हैन. So यो मा चाहिँ तिम्रो usually तिम्रो IgG antibody targeted against तिम्रो GP2B 3A or GP1B सँग चाहिँ targeted हुन्छ है. अनि यसमा चाहिँ usually pediatric age group चाहिँ तिम्रो usually less than 4 years to 5 years मा चाहिँ affected हुन्छ. Usually तिम्रो epistaxis, gum bleeding present हुन्छ, and usually mild symptoms मात्रै हुन्छ. So no treatment is required. Thrombocytopenic purpura मा चाहिँ सर हजुरको आवाज एकदम डिस्टर्ब आइरहेको छ। neonatal allogeneic चाहिँ तिम्रो प्लेटलेटको बाट के हुन्छ भने म चाहिँ प्लेटलेट चाहिँ गएर तिम्रो सर्कुलेसनमा गएर चाहिँ एन्टिबडी फर्म हुन्छ मदरकोबाट, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मदरले चाहिँ एन्टी अहिले सुन्छ? हेलो सर एकदम Hello, sir. डिस्टर्ब आइरहेको सुनेको छैन सर. Can you hear me? सर एकदम डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ सर। सुन्दैछ मैले बोलेको? Hello? यस सर। अहिले सुन्छ मैले बोलेको? सर अहिले चाहिँ सुन्यो। Here's the slide. Slide देखेछ? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. यही स्लाइडबाट नसुनिएको हो?
Yes, sir. ल यसबाट स्टार्ट गर्छ है त. सो इडियोप्याथिक थ्रोम्बोसाइटिक पेनिक पर्प्युरा चाहिँ इम्युन मेडिएटेड थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्युरा पनि भनिन्छ हैन. बिकज इट्स इम्युन मेडिएटेड आइजीजी एन्टिबडी अगेन्स्ट तिम्रो जीपी 2B र 3A अर जीपी 1B सँग आइजीजी एन्टिबडीले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो प्लेटलेटहरू डिस्ट्रक्सन हुन्छ है. अर्को चाहिँ न्यूनेटल एलो इम्युन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली तिम्रो प्याटर्नल जुन चाहिँ जिन हुन्छ प्लेटलेटमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मटर्नल ब्लड सेलले चाहिँ त्यसलाई फरेन एन्टिजेन लिएर त्यसलाई चाहिँ एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ है. युजुअली तिम्रो पिटो मटर्नल हेमोरेजहरू भयो भने चाहिँ यो एन्टिबडी यो ब्लड सेल चाहिँ तिम्रो मटर्नल सर्कुलेसनमा गएर चाहिँ तिम्रो एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ. एन्ड देयर माइट बी severe thrombocytopenia in the neonates due to the antibody produced by the mother है. अर्को इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ, अर्को हेपारिनले गर्दा हुन्छ, अर्को डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोअगुलेसन एज वी नो इन केस अफ सिभियर इन्फेक्सन हैन, त्यसले गर्दा डिआइसी. अर्को हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रोम है, यसमा चाहिँ तिम्रो ट्रायड हुन्छ हैन, तिम्रो माइक्रो एन्जियोप्याथिक हेमोलाइटिक एनिमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, अनि रेनल फेलियर हुन्छ है त. सो युजुअली तिम्रो हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रोममा चाहिँ युजुअली तिम्रो ब्लडी डायरिया अर तिम्रो इकोलाई हैन, एन्टेरियर हेमोरेजिक इकोलाईले गर्दाखेरि चाहिँ हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रोम हुन्छ है. त्यसमा चाहिँ सिस्टोसाइट्स अर हेलमेट सेल्सहरू देखिन्छ है. अर्को चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्युरा चाहिँ यो चाहिँ हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रोमको ट्राइड पनि हुन्छ, अलङ विथ इट तिम्रो फिभर र सिएनएस सिम्पटम्स हुन्छ है त. अर्को चाहिँ क्यासाब्याक मेरिक सिन्ड्रोम भने चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो हेमान्जियोमा हुन्छ, ठुलो हेमान्जियोमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सिक्वेस्ट्रेसन अफ द ब्लड सेल्सहरू हुन्छ, द्याट लिड्स टु प्लेटलेट डिफिसियन्सी है. तिम्रो चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हैन, तिम्रो अनि चाहिँ हेमान्जियोमा र माइक्रो एन्जियोप्याथिक हेमोलाइटिक एनिमिया हुन्छ है त. सो यो पनि ट्राइड छ. क्यासाब्याक मेरिक सिन्ड्रोममा चाहिँ एउटा चाहिँ भास्कुलर मालफर्मेसन है, हेमान्जियोमा पनि हुन्छ, जे पनि हुन्छ. सो vascular malformation with thrombocytopenia with microangiopathic hemolytic anemia. So you should be knowing about these things है त. सुनेछ मैले बोलेको? Yes, sir. So now हैन, अब तिम्रो कुनै बच्चा चाहिँ अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भएर आयो हैन, तिमीहरूले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ ब्लान्चेबल र्याश छ कि हैन, नन ब्लान्चेबल छ हैन. ब्लान्चेबल चाहिँ युजुअली तिम्रो अर्टिकेरियल र्याशहरू हुन्छ, अरू म्याकुलोप्यापुलर र्याशहरू चाहिँ युजुअली तिम्रो ब्लान्चेबल हुन्छ. तर पेटिकिया हैन, पर्प्युरिक अरू इकाइमोटिक र्यासेसहरू चाहिँ ब्लान्चेबल हुँदैन हैन, ड्यु टु तिम्रो डिस्ट्रक्सन अफ द क्यापिलरीज. त्यहाँबाट चाहिँ ब्लड गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लान्चेबल हुँदैन. एन्ड वी क्यान डु इट विथ द हेल्प अफ द ग्लास टेस्टले चाहिँ ग्लास स्लाइडले यस्तरी ब्लान्च गर्यो भने यु क्यान सी वेदर इट्स ब्लान्चेबल अर नट. सो पेटिकियल पर्प्युरिक इकाइमोटिक र्यासेसहरू चाहिँ इज नेभर ब्लान्चेबल, वेयरएज हैन तिम्रो म्याकुलर प्यापुलर अर अर्टिकुलर र्याश आर युजुअली ब्लान्चेबल. सो यु शुड बी नोइङ अबाउट दैट. अब एउटा पेटिकियल र्याश अर पर्प्युरिक र्याश आयो भने यु हेभ टु डिफरेन्शिएट वेदर द चिल्ड्रेन इज वेल लुकिङ अर इल लुकिङ है त. एउटा वेल लुकिङ भनेर माथि देख्नुहुन्छ, एउटा वेल लुकिङ छ, तल चाहिँ इल लुकिङ छ हैन. सो वेल लुकिङमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा कन्जम्पसन र अर्को चाहिँ डिक्रिज सिन्थेसिस हुन्छ. सो कन्जम्पसन कोअगुलोपेथी चाहिँ तिम्रो इम्युन मेडिएटेड, सच एज तिम्रो वेल लुकिङमा चाहिँ इम्युन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्युरा हुन्छ, सेकेन्डरी टु एसएलई एचआइभी ड्रग इन्ड्युस है. अर्को चाहिँ मटर्नल इडियोप्याथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्युराले गर्दाखेरि बच्चामा पनि त्यो एन्टिबडी जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि बच्चालाई पनि thrombocytopenia हुन्छ. So usually the platelets are normal, so large platelets हुन्छ, normal hemoglobin and WBC count हुन्छ. Whereas decreased synthesis मा जस्तो thrombocytopenia with absent radii भन्ने हुन्छ हैन, यो चाहिँ TAR syndrome हुन्छ. त्यसमा चाहिँ तिम्रो small platelets with congenital anomalies with mean corpuscular volume चाहिँ increase हुन्छ है त. So it's seen in TAR, which causes Alreus syndrome, X-linked megakaryocytic, अर्को चाहिँ Fanconi anemia है त. यो चाहिँ वेल लुकिङ मा भयो हैन. अर्को चाहिँ acquired causes of medication, toxin र radiation भयो है. अर्को इल लुकिङ मा चाहिँ usually fibrinogen is decreased, FDP is increased, that is fibrin degradation production is increased, and large platelets and usually seen in consumption coagulopathy such as microangiopathic hemolytic anemia,
hemolytic uremic syndrome, thrombotic thrombocytopenic purpura, DIC, necrotizing enterocolitis, distress, thrombosis, UAC, umbilical arterial cannulation, sepsis, viral infection, अर्को चाहिँ sequestration हैन, hemangioma हुन्छ, hypersplenism मा हुन्छ, अर्को decreased synthesis in case of malignancy, storage disease मा चाहिँ small platelets हरु हुन्छ है त. You can see SLE like rash हैन, यसमा thrombocytopenia आयो हैन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ you have to think of SLE. अर्को चाहिँ यो meningococcemia है त. So ill looking र well looking child मा चाहिँ you have to differentiate है. So now coming to idiopathic thrombocytopenic purpura, right? Or autoimmune thrombocytopenic purpura. So common acquired autoimmune disorder defined by low platelets secondary to accelerated platelet destruction or impaired thrombopoiesis by antiplatelet antibodies. So there is formation of antiplatelets antibodies, हैन, जुन चाहिँ IgG हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो Fc receptor of GP3B2A सँग linked हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएपछि चाहिँ तिम्रो macrophage activation हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि platelets consumption हुन्छ. अर्को चाहिँ spleen ले पनि तिम्रो antibodies produce गर्छ, as well as antibody produce present भएको platelet लाई पनि destroy गरिदिन्छ है. That leads to idiopathic thrombocytopenic purpura. So incidence is 1 in 20,000. So occurs 1 to 4 weeks after exposure to a common viral infection. So your viral infection भएको तिम्रो 1 to 4 हप्तापछि चाहिँ यो present हुन्छ. Usually present during late winter or spring. Age is usually between 1 to 4 years. So I've already told you less than 4 years मा चाहिँ usually present हुन्छ, and males and females are equally affected. And causes of viral infection are Epstein-Barr virus, HIV, हैन, अर्को चाहिँ bacteria मा चाहिँ Helicobacter pylori, right? Or rarely following vaccination ले गर्दाखेरि पनि ITP हरु हुन सक्छ. So there are two forms of ITP, एउटा चाहिँ chronic र acute form छ. Chronic form is more than 12 months, whereas acute is less than 12 months, है त. त्यसलाई चाहिँ ITP भयो. So pathogenesis, talking about pathogenesis, right? So there is formation of glycoprotein 2B3A autoantibody है त. यो autoantibody अर्को चाहिँ glycoprotein 1B9 autoantibody चाहिँ तिम्रो formation हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो Fc receptor of macrophage मा attach गरेर चाहिँ destruction of the platelet हुन्छ है. अर्को चाहिँ spleen ले पनि एउटा red pulp हुन्छ, एउटा white pulp हुन्छ. White pulp ले चाहिँ autoantibody form गराइदिन्छ है. अर्को red pulp ले चाहिँ के गराउँछ भने चाहिँ तिम्रो destruction of this antibody coated platelets garauncha and leading to thrombocytopenia. This is the pathogenesis of ITP. So clinical manifestations, usually there is history of preceding viral infection. So 1 to 4 weeks pachi there is sudden onset of generalized petechial and purpuric rash. So the patient is usually well looking, and so bleeding from gums, and so even there is bleeding from gums or mucous membranes, the patient is playful with profound thrombocytopenia. So platelet count is less than 10,000. You know, 20,000, 10,000. So on examination, splenomegaly, lymphadenopathy, bone pain, pallor चाहिँ हुँदैन. If your symptoms are भयो भने चाहिँ you have to think of के think गर्नु पर्यो. Can anyone say? If patient presents with generalized petechial and purpuric rash with splenomegaly, lymphadenopathy, bone pain, pallor भयो भने के you have to suspect? Leukemia हैन, leukemia suspect गर्नु पर्यो नि. ITP मा चाहिँ यो splenomegaly, lymphadenopathy, bone pain, pallor हुँदैन है. Only bleeding मात्रै हुन्छ अनि thrombocytopenia मात्रै हुन्छ, अरु केही हुँदैन. सुन्नेछ मैले बोलेको बुझेछ? Yes, sir. तर के गरी patient को bleeding gums or purpuric rash तर splenomegaly मात्रै छ भने you have to go for bone marrow. If lymphadenopathy मात्रै छ भने पनि with thrombocytopenia you have to go for bone marrow. हैन, to exclude leukemia, है. So in the examination ma if there is a case of well looking child with petechial purpuric rash, the first thing you have to see is for
स्प्लिनोमेगाली छ कि छैन, लिम्फेडेनोप्याथी छ कि छैन, बोन पेन छ कि छैन, पेलर छ कि छैन, यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब क्लासिफिकेसन अफ आइटिपी चाहिँ एउटा चाहिँ नो सिम्पटम्सहरु हुन्छ हैन, दे माइट बी जस्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विथ नो ब्लिडिङ मैनिफेस्टेसन। अर्को चाहिँ mild symptoms, there is bruising, petechia, occasional minor epistaxis in case of 20% number of cases, very little interference with daily activities. So mild symptoms, the bruising, petechial rash or minor epistaxis. But moderate ma severe skin manifestation, mucosal lesion, more troublesome epistaxis and menorrhagia, blood loss so it affects the daily living. Or severe manifestation, there is severe menorrhagia, epistaxis, melena, requiring transfusion or hospitalization, which interferes with daily activity. In these cases, so moderate, severe cases, we have to treat. Mild or no symptoms, we don't have to treat. Usually 4 to 8 weeks, resolve. So now coming to laboratory findings, so complete blood count severe thrombocytopenia, so less than 20,000. In acute ITP, the hemoglobin value, WBC and difference count are normal. Normal, only thrombocytopenia, petechial rashes. Hemoglobin may be decreased if there has been profuse nasal and nasal bleed or menorrhagia. And PT and APTT is also normal. Peripheral blood smear, white or red blood cells are normal. Platelets appear decreased in number but are usually normal or increased in size, particularly if symptoms have been present for several days or longer. So post-infectious ITP may have typical lymphocytes, iron deficiency, anemia from excess ITP-related bleeding, macrocytic hyperchromic RBCs. Now coming to when we should do bone marrow examination. So bone marrow biopsy or aspiration should be done in or differential count. So neutropenia, neutropenia, you have to do bone marrow biopsy. Unexplained anemia, Ivan syndrome, in which there is decrease in hemoglobin as well as there is thrombocytopenia. Unexplained anemia, neutropenia, history and physical examination suggest of bone marrow failure syndrome or malignancy. So splenomegaly, lymphadenopathy, anemia, you have to go for bone marrow biopsy. Insufficient or no response with glucocorticoid or intravenous IVIG or anti-RHD or D globin given after appropriate doses. If there is the platelet doesn't rise, then you have to go for bone marrow. Or chronic ITP, more than 12 months from diagnosis, who have never been treated or has never have a substantial response to treatment, or no other identifiable causes are present, then chronic ITP, lamani bone marrow biopsy गर्नु पर्यो. Or ITP who has not responded well to or not received other treatment, and in whom treatment with thrombolytic agent is contemplated. In those cases also we have to go for bone marrow biopsy. So usually normal finding, normal granulocytes, erythrocyte series with normal or increased megakaryocytes and some immature megakaryocytes. These are platelets, bone marrow biopsy, so megakaryocytes are increased in number, that is ITP. So there are no blast cells. Blast cells or it's timro leukemia. So other studies we can do that is associated with ITP is HIV studies in sexually active teens, or platelet antibody testing, or ANA4 to look for SLE or connective tissue disorder, or stool antigen test for H. pylori. Now coming to treatment measures, so supportive measures are going to say restricting physical activity, wearing protective headgear, lining the crib with protective padding, avoid medication that suppress platelet production or alter them function, education and counseling of the family and patient for patient with minimal, mild or moderate symptoms. So minimal, mild, moderate is usually we provide counseling. In some cases of moderate symptoms, we have to give, but generally no symptoms, mild or moderate, we usually don't give treatment.
So in cases of severe disease, we have to give treatment that requires blood transfusion, है ना? So platelet transfusion or blood transfusion, and platelet transfusion garera ITP ma फाइदा चाहिँ हुँदैन because there is preformed antibody that kills the donor platelets, हैन? त्यही भएर platelet दिएको काम छैन. तर in cases when the platelet count is less than 20,000, the patient is profusely bleeding, in those cases we have to transfer platelet and give black blood cells as well. Right, so a single dose of IVIG, so 0.8 to 1 gram per kg is given. So it induces a response by down-regulating FC-mediated phagocytosis of antibody-coated platelets. So it down-regulates the FC-mediated phagocytosis of macrophages or the and doesn't lead to destruction of antibody-coated platelets. So disadvantage of IVIG is expensive, time-consuming to administer, high frequency of headaches and vomiting, and might cause a septic meningitis. High-dose prednisolone can be given like 1 to 4 mg per kg in 24 hours for acute and chronic ITP for short course. In case of RH positive patient, RH negative, anti-RHD or anti-D therapy can be given. Mechanism RBC antibody complexes bind to the macrophage FC receptor and interfere with platelet destruction, thereby raising a platelet count. So it's ineffective in RH negative patients. The side effects are rare life-threatening episodes of intravascular hemolysis. So usually you the 48 to 72 hours platelet rise. We have to give platelet transfusion in case of intracranial hemorrhage, IVIG, high-dose steroids, and prompt consultation by neurosurgery and surgery. Splenectomy is indicated in older children, so patients who are more than 4 years with severe ITP that had lasted more than 1 year. So 64 to 88% of children with splenectomy. So symptoms are not easily controllable with therapy, life-threatening hemorrhage, complicates acute ITP, we have to give do splenectomy. If platelet count cannot be corrected rapidly with transfusion of platelets and administration of IVIG and corticosteroids. So disadvantage is there is lifelong risk of infection caused by encapsulated organisms. So you have to vaccinate the patient with meningococcal, pneumococcal, Haemophilus influenza encapsulated organism विरुद्ध खोप चाहिँ लाउनु पर्छ. Meningococcus, pneumococcus र Haemophilus influenza before you go for splenectomy. So अर्को चाहिँ rituximab चाहिँ अब ongoing trial हो, there might be partial or complete remission of the disease. Or two effective agents that can stimulate thrombopoiesis, romiplastin र L-tromopag. So यो दुईटा चाहिँ use गर्न सक्छ है. So the treatment part चाहिँ यो भयो है. So splenectomy चाहिँ only more than 4 years मा गर्नु पर्यो. So you have to vaccinate the patient. So in cases we have severe ITP and severe ITP cases, we have to go for splenectomy. And so but the patient should be more than 4 years and should be vaccinated against the disease. Outcome: severe bleeding is rare. Intracranial hemorrhage only 1% spontaneous resolution 70 to 80% spontaneous resolution. So within 6 months, there is also 2 महिनामा भइसक्छ. So spontaneous resolution occurs within 70 to 80%. The therapy doesn't appear to affect the natural history of the illness. Approximately 20% of children who present with acute ITP go on to have chronic ITP. So if a patient has a chronic ITP, you have to look at secondary causes as well. So outcome prognosis related more to age, as ITP in younger age is more likely to resolve, whereas the development of chronic ITP in adolescence, it's hard to resolve, right? So age wise, so 1 to 4 years it resolves completely, whereas in case of chronic ITP in adolescence, only 50% resolves. Now coming to thrombocytopenia in the newborn. So can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So in case of thrombocytopenia in newborns,
अब यो DIC यिनीहरू चाहिँ हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रोम थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पिया चाहिँ अरू क्लासेसहरुमा पनि हामीले डिस्कस गर्छौं त्यही भएर एउटा आइटिपी चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ तिमीले राम्ररी नै पढ्नुपर्छ डेली लाइफमा नि काम लाग्छ इभन इन यो मेडिसिन हैन यिनीहरू काम लाग्छ त्यही भएर यो कुरा चाहिँ अलिकति तिमीहरूको अलि यो आइटिपी चाहिँ यु हेभ टु गो थरोली अनि अर्को चाहिँ अप्रोच टु अ केस अफ पेटिकल र्यासेसमा चाहिँ यु हेभ टु त्यो इल चाइल्ड र वेल चाइल्ड डिफरेन्शिएट गर्न सक्ने तिमीहरूले हुनुपर्ने हुन्छ है त Now, I'll be talking about thrombocytopenia in newborns. So, causes are hypoxia. Okay? Your hypoxia, chronic hypoxia from placental insufficiency, cold injury, preeclampsia, bacterial infection, congenital viral infection, DIC, respiratory distress syndrome, PPHN, necrotizing enterocolitis, thrombosis, exchange transfusion, or bone marrow disorders like leukemia, neuroblastoma, or thrombocytopenia. So there are congenital thrombocytopenic syndromes right? So congenital omega-karyocytic thrombocytopenia or CAM21 manifests within the first few days of life with petechia and purpura, and this is result due to the mutation in stem cell thrombopoietin receptor. So other than skin manifestation, findings on physical examination are normal. Bone marrow examination shows megakaryocytes and treatment is hematopoietic stem cell transplantation. Also, thrombocytopenia absent radius. The thrombocytopenia absent radius is in early infancy and remains over the first few years of life. Bilateral radial anomalies of variable severity, ranging from mild changes to marked limb shortening. Skeletal abnormalities of ulnar radius and lower extremities can be there. Thumbs are present. There is increased intolerance of cow milk formula, may complicate management by triggering GI bleeding, increased thrombocytopenia, eosinophilia, and leukemoid reaction. The thrombocytopenia of TAR syndrome frequent, there is thrombocytopenia TAR syndrome. A few patients have a syndrome of omega-karyocytic thrombocytopenia with radio-ulnar synostosis. So thrombocytopenia in newborn masani, you have to look for whether the mother platelet level case mother platelet level it might be due to autoimmune disease मदरलाई नै आइटिपी भएको हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको आइटिपी हुन सक्छ है अर्को चाहिँ congenital syndromesहरुको छ कि छैन है जस्तो congenital omega-karyocytic thrombocytopenia or thrombocytopenia with absent radius so you have to look for you have to feel the hand whether there is deformed radius or ulnar or you have to go for an X-ray. Which-Koch-Elrich syndrome, so it's X-linked recessive disorder characterized by thrombocytopenia in which there are tiny platelets with eczema. So your formulas are TAI, Which-Koch-Elrich syndrome. So TAI is a WAPS protein mutation. So TAI ko formula is thrombocytopenia, infection, IgA deficiency. TIE ma eczema bhayo ta. So mutation in WAPS protein has integral role in regulating the cytoskeletal architecture of both platelet and T lymphocyte